the story that In told, it gave us so much insight into the relationship with the dad. And there are so many fragments of his story being filled that correlate to the present. And I think a big part of it is that we see how In feels towards Siam, which is indebted to him, but also I think unworthy. And I feel like he feels like he wasn't worthy of his friendship and even his affection because he was the junior and he was always getting taken care of and he was the poor kid and the unpopular kid. Hi, I'm Edison. I'm DC. And welcome to Femmes React. We're here to watch episode 4 of 180 Degrees Longitude Passes Through Us. Easily one of my favorite shows of this year, and it's really, really good. The emotions, the camera work, the tension, and the icing on top is just how attractive the characters are. This episode, the mother, she leaves for her award ceremony. Something interesting I found is that I've been browsing like online forums and stuff, and people don't like the mom. It's interesting because it's like one of the shows where I am trying to read into where we're going, and one of the themes is, I guess, projecting onto people, and obviously you do that for anything in real life in all the shows. I think it's just more about the type of person the mom reminds you of, and she reminds me of me, like, a lot. Like, very self-centered, very, like, dramatic, very in my head, but also, like, very bitter. Like, I kind of get her every emotion, and I get where she's coming from, and I get her selfishness, and I get that she's only human and in a lot of pain. So all the characters are very fascinating, really interesting to compare to other shows, because not often do you get such a deep psychological treasure trove of potential character enrichment. There's so much, background there. I'm really looking forward to seeing the rest of this. Yeah. I think it's probably one of my favorite Thai BL of the year. As far as the mom goes, I don't hate her. I think she's dramatic. I guess, like you said, it's projecting, but I think it's also people projecting like their relationships with their mother. The pacing and the breadcrumb and all of that kind of like unraveling, and it's keeping me interested and it keeps me guessing, but it also doesn't tell me too much about what's going on and doesn't tell me too much about, okay, this is going to happen. Yeah, I love the mystery. I love how at the end of the last episode, we got Bond wishing, for some information for his birthday, and In said that it was a mistake, and that was such an open-ended, but you could feel the emotion behind what he said, like it was a mistake, and whatever happened, it holds a lot of regret. There's a lot of weight behind how he told Pond and what he decided to tell Pond. It was very strategic, as if it confirms Pond's suspicions, but also tells us about In, and that his focus is more about how it affects other people, like the perception of his actions, of how he wants to be perceived. Like, he insinuated that they didn't mean to do it. He didn't want to hurt anybody. So I think there's a lot of guilt even. That's really fascinating. The other thing about the mom is, I think for a lot of BL viewers, we've been so conditioned to see any woman who gets in the way of a BL couple as the villain. And I think people are automatically pigeonholing, a villain role onto the mom. But I don't think for this show, that's not the case at all. I feel like people are so gaga over the hotness of the couple that they're not really paying attention to the nuance of what the mom brings. And it's not a traditional BL, as in it's just two guys getting together. It's just, for me, it's three people navigating grief and finding love. And so that's, for me, the theme. I don't feel like it's wrong to be selfish, and I think a lot of people have the expectation of the mother to be 100% selfless, and I don't think that's fair to her because she's gone through so much. Okay, anyways, let's get to it. That still always makes me nervous because he's almost kissing her, and I'm like, that's not happening. That's not happening. You gonna sleep with my son too? There's something in him that can explode. No. Yeah, there's.
ก็ไม่ระเบิดแต่แวงอะอยู่ๆก็ระเบิดได้ด้วยตัวจริงๆนะฉันน่ะไม่เห็นเลยว่าเขาจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรที่จะต้องโกรธ He can explode on his own ยุควันวานยังหวานอยู่ เขามีแต่คำว่าเดี๋ยวนี้และอนาคต ดูอินเข้าใจเขาดีจังเลยเนาะเธอคงจะเจอกับลูกศิษย์แบบนี้เยอะอะสิ ยิ่งกว่านี้ก็มี บางคนแบกอารมณ์ร่วมของสังคมไว้ จนกลายเป็นซึมเศร้า นั่นแหละที่ฉันไม่เข้าใจ ไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยซ้ำดูอย่างฉันสิเจอปัญหาหนักๆมาก็ตั้งเยอะ ก็ยังผ่านมันมาได้ ถ้าไม่แกร่งพอจะคิดเปลี่ยนโลกนี้ได้ยังไง แต่บางทีเราก็ระแวดระวังจนเกินไปที่จะไม่ให้เขาแกร่ง ไม่มีใครรู้ตัวเองหรอกว่าแกร่งแค่ไหน ถ้ายังไม่ได้เผชิญกับความจริง Oh gosh. เพราะเรารู้ว่าความจริงมันเจ็บไงเราเลยไม่อยากให้เขาเผชิญ Wow. So he's pretty much like you're coddling him, but she's like, I'm protecting him. ดูแหวงชอบเธอนะ Adores is an understatement. แหวงเขาไม่ยอมสนิทกับใครง่ายๆหรอก อ๋อเหรอ คงเป็นสัญชาตญาณอะ สัญชาตญาณอะไรอะ ก็แวงเนี่ยเขาอยากเจอเธอมานานแล้ว พอเขาเห็นรูปเขาก็คอยถามว่าคนนี้คือใคร ฉันก็ได้แต่บอกว่าคนนี้ชื่ออาอิน เป็นรุ่นน้องที่รักกับพ่อมาก Oh, not overhearing a เป็น conversation. คนที่หิวความรัก และไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ย มันก็ดันไม่ใช่ความรัก เราก็เลยไม่อิ่มสักที ตอนนี้เราก็เลยเหลือแหวงแค่คนเดียว และอินล่ะ ไม่หิวบ้างเหรอ Nope สำหรับเรา ความรักไม่ต้องกินก็อิ่มได้ แค่เราเฝ้าดูมันเกิดขึ้นตรงนั้น งดงามอยู่ตรงนั้น Wow, he's like He's like ที่สุดก็ดับ monked himself. แล้วก็เหลือแต่ซากเธอไม่เสียดายบ้างเหรอ Has he? Oh no, he definitely does. I mean, he's very trying to be a whale. เธอว่าฉันหิวความรัก แต่เธอกลัวความรัก ooh บางที ความรักมันก็น่ากลัว ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวัง มนน่าจะรู้ดีกว่าเรานะ อินนี่เหมือนเดิมเลยเนาะ ยิ้มแต่เชือดลึก นี่เราขอโทษนะ ฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงจ๊ะอิน อินทวุฒิอินไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะ นานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้เรียกชื่ออินแบบนี้ ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะ ว่าหนุ่มน้อยหน้ามนต่างคณะ ที่ฉันชวนมาเล่นละครเวที จะกลายเป็นเพื่อนที่เคยรู้ใจ แล้วก็เป็นคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุด ooh อินจำได้ไหมจ๊ะ Why does this feel อิน sinister? ทุกอย่างเลยอ่ะ อิน ทาสีฉากให้ฉันหน่อยนะ อิน เลื่อยไม้ให้ฉันหน่อยนะจ๊ะ อินจ๊ะ เสาร์อาทิตย์เนี้ยอย่าลืมมาซ้อมละครเพิ่มนะจ๊ะอิน ทั้งที่เธอก็รู้ ว่าฉันใช้เธอ เป็นสะพานทอดไปหาผู้ชายที่ฉันชอบ Huh? ผู้ชายที่ตัวติดกับเธอ Huh? อิน ฉันชอบเขาอะ oh wow ฉันต้องได้ผู้ชายคนนี้ What is she doing? ฉันขาด I'm so confused. ฉันรักเขาอิน โอเค ช่วยฉันนะ ตอน wow นั้นเธอรู้ว่าความรักมันน่ากลัว ทำไมเธอถึงไม่เตือนฉันบ้างนะอิน ก็เพราะเราอยากให้คนที่เรารักที่สุดทั้งคู่สมหวังนะสิ ขอบคุณมาก แต่ฉันอาจจะยังไม่ได้บอกเธอใช่ไหม ว่าฉันไม่ได้สมหวังนะจ๊ะอิน ฉันกับพี่สยาม อาจจะหวังกันคนละอย่าง ฉันไม่สมหวัง เขาไม่สมหวัง
เธอไม่สมหวัง She knows. Ooh. He สม knows. หวัง Oh. เราเสียใจ She blames him. She No, blames. but เพราะอ she ย่างนั้น ถ้าฉันจะมีความหวังอีกสักครั้ง doesn't. ถ้าฉันอยากจะหวังให้แวงมีความสุข มีความสำเร็จ มีชีวิตที่สมบูรณ์ Wait. มนุษย์แม่มีความหวังได้ใช่ไหมจ๊ะอิน Huh? เราสร้างความสมบูรณ์พร้อมให้เขาได้ แต่ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง Industry. มันขึ้นอยู่ที่ตัวเขานะมน เขาอาจจะหวังคนละอย่างกับเรา ให้แวงเขากลับมาอยู่ในลู่ในทาง ไม่ทำในสิ่งที่ จะทำให้ฉันต้องผิดหวัง Is he Wang still there listening to all this? Is she? What is she telling him? Is she telling him ดูสิ don't get together with ละ him? ครทีวีเดี๋ยวนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ What? That ถึงต้องมีคุณศศิวิมลอยู่ค้ำวงการไว้สักคนนี่ยังไงล่ะ She didn't. She knows. It definitely feels like she can tell that In loved the husband loved In, but she still went for it. Maybe she found out after, but she blames In for backing off and letting her live a loveless marriage. And then by saying that, she's kind of like, you owe this to me to also not corrupt my son. And I don't know if she meant that in a queer-phobic sense or like because she raised the idea of a family and she also was like closing the channel on a BL. And I know she has like a gay assistant or whatever, but you know, like could she be a bit, I mean, it's different because sometimes people can be chill, but when it's like a family member, they're different about it. I don't know if she's got that, but yeah, well, that was really intense. I don't know. What do you think about what she just said? I'm not reading it as her being queerphobic. What I did get was that In and the father were together and she noticed that they were best friends and she was using In to get through the father. And she was like, why did you go off? And I think she knows that In had strong feelings for the father because at the dinner when they were like having truth for truth, you know, who's your idol? And she knew that In was going to say the father. So she knows that there were strong feelings. I don't think that she understands the depth to what it is. And I think that often she doesn't understand it. I think she gets the area, but she doesn't understand the depth of stuff. Like when she was talking to her assistant who's gay, and she was using that language and it bothered the son. And she's like, okay, but she doesn't realize that the son is actually gay. So I think she's often close to stuff, but she doesn't really understand all the way up there. So I'm not saying that it's a malicious thing. I think it's kind of like an unaware thing. She's like, oh, okay. As far as what she was saying, and especially she was like, well, if you feel that way now about love, how come you didn't warn me back then? Like what changed? But I think she doesn't understand that he's a little different now because the relationship with the father is what made him like, okay, love's not worth it. It's going to come there. She doesn't understand that it's not that he was the same then and there. There could be two possibilities. At one point, she felt like she could almost know that she could manipulate In by touching him and saying, you're my best friend. But it feels like either she believes that In and the dad have feelings for each other, but In let her win because she could have her way. But then she was kind of annoyed that because of In's attitude that he caused her so much grief. But then also maybe she thinks the husband was in love with somebody else that wasn't In. And she was like, you're the best friend. How could you not know that? He would never love me. So I think either way, she's still saying that In had a part to play in how he could have warned her or given her advice on who the dad actually loved. But it's all very like tenuous. Like we don't know for sure what she knows.
I know, she's definitely more savvy. I'm really keen to see kind of what she knows. Like, I didn't see the manipulative side of her before, but because they played that spooky deaky music, I'm like, okay, maybe a little bit. She can't compete with the dead guy. The father did that love and stuff like that. And so I think as a way to compete with him is to have Wang create a relationship within, and she can kind of control that relationship. The dead father is being loved by Wang more than her. And I think that's like really affecting her because she needs his attention. Maybe you could create that father-son bond with him and that'll help me out. But what she don't know is that Wang will be calling in daddy, all right, but you know. Or she's telling In to not sleep with her son. She's like, you screwed up my life once. Don't do it again. I don't know. Look, okay, we can speculate. The whole point is that they want you to speculate and read in between the lines. I don't think there's an obvious. But I think right now we're meant to distrust the mom. But, you know, I think when she said, I want the best for my son, like what a mother wants. And whenever someone uses the word family, I assume, you know, kids and stuff. เธอยังเป็นเพื่อนที่ฉันวางใจ Right. แล้วก็เชื่อใจได้มากที่สุดใช่ไหม You're not gonna sleep with my son, จะอิน right? Right. And I think that she does. I think that the whole trust is that ใช่สิมอน Does he have some didn't know. weird baggage, though? Like, how much control does she have over him? It feels weird that she has some kind of control over him. อาอินบอกว่าบางทีความรักมันน่ากลัวถ้าเราไม่ระวังผมว่าความรักก็คงเหมือนป่าฟากโนนกลางวันดูร่มเย็นแต่กลางคืนเราไม่รู้ได้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในป่าอันมืดมิดนั้นบ้างแต่ผมว่ามันก็ท้าทายนี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมก็มีอะไรที่คล้ายคุณสุสิวิมล What? That's not a great thing to say. I thought you were peas in a pod. I mean, the mother feels that way. ได้ความว่าผมชอบอะไรที่ท้าทาย Yeah, here we go again. แต่บางอย่างมันมีวิธีที่ดีกว่านั้น ถ้าแวงอยากจะข้ามไปจริงๆ ข้ามไปตอนกลางวันก็ได้นี่ อาอินข้ามไปกับผมไหมล่ะฮะ เธอไม่ได้ชอบท้าทายตัวเอง แต่เธอชอบท้าทายคนอื่น ทำไมทั้งอาอินและแม่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงพ่อ And he challenges him right after he says it. ตั้งสูญเสียคนที่เรารักไปอย่างไม่คาดฝัน ความสะเทือนใจนั้น ไม่มีวันหายหรอก จริงไหม ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงตาย นี่คือเหตุผลที่แหวงมาที่นี่ใช่ไหม What? It was an accident that he found you. Okay, so you say it was an accident, but also he's been looking for N for a long time since he found that picture. He manifested it somehow. Yeah. But that's what his But the bar's mother making more said. sense. It's like In's caged himself here in his bedroom. And he feels guilty. He put himself in jail. That's what the bars are. In jail, in this wonderfully designed open space jail. It is very interesting how things change between day and night in so far. It almost like lends its idea to like facades
and like เชิญครับ your inner feelings day and night, and how everyone here right วัน now นี้ขอให้คว้ารางวัลนะครับ is like chummy, but deep down they have very ก็ complex ได้ feelings. เรากลับมาฉลองใหญ่กัน เจอกันวันมะรืนถ้าอินน่ะช่วยให้เด็กคนนี้กลับมาเป็นคนปกติได้จะเป็นพระคุณมากจ้ะ But what does she mean normal? It's weird that now I'm starting to see her manipulative side, and I don't know what's the truth anymore. Who she is. Maybe your dad brought him ใน there. เมืองไหม With the like shirt with like 4 buttons undone. ผมอยากอยู่ที่นี่ I want to stay here with you. มันเป็นโอกาสที่ผมจะได้ทำความรู้จักแง่มุมบางอย่างของอาอินทวุฒิมากขึ้น ผมชอบเส้น แสง เงาพวกนี้ ตอนออกแบบไม่ต้องคิดไว้ก่อนใช่ไหมฮะ สถาปนิกต้องคิดรอบคอบก่อนลากเส้นใดๆเสมอ Is that a gay book? Plato? Symposium. Please educate the audience. Of course, symposium. What does it mean? It's just one of Plato's like แล้วผมต้องอ่านอาอินจาก written things. I forget the whole synopsis. I forgot it was one of the greatest philosophers in the Western world to เส้นมี begin ความหมาย with. สำหรับอาอิน So เพราะมันอาจจะเป็นสะพาน I'll bring it to you next because I have to remember all that stuff. ทำไมล่ะฮะ แหวงช่างคิด มีความ I used to be so in philosophy in high จะเป็น school. บล็อกเกอร์ก็ต้องอาศัยทักษะการเขียน การเล่าเรื่อง ผมเคยชนะประกวดเรียงความ เหรอ เขียนเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องการเดินทางข้ามผ่านเส้น Longitude ที่ 180 องศา ผมหมายถึงความขัดแย้งของคนสองฝ่ายในสังคม ฝั่งหนึ่งเป็นวันนี้ แต่อีกฝั่งยังเป็นเมื่อวาน ทำยังไงเราถึงจะก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตวันนั้นได้ เห็นไหม Okay. เส้นมีความหมาย แม้จะเป็นเส้นที่สมมติขึ้น ทางที่เราลากเอง สมมุติขึ้นเอง อยากอ่านเรียงความเรื่องนั้นจังยังหาให้เจอ แล้วส่งมาให้อาอ่านหน่อยนะ That's how we're gonna finish the series with the สนใจ essay. นะฮะ สนใจสิ ไม่เหมือนประกวดหุ่นยนต์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ Robots are cool. น่าเศร้านะ Right? ระบบการศึกษา I'm like, you can make a robot? Who cares about your ให้ essay? ค่ากับแค่บางอย่าง I can make words, but I can't make a robot. So here's the whole thesis of the series. ข้ามมาสิฮะ ผมอยากดูวิวบนเขา ข้ามกลับมาสิ เดี๋ยวขับรถพาไป อาอินไม่ชอบเสียง He's not wearing the shoes to jump. อาอินชอบ No, he's not. แอบซ่อน นี่คือการท้าทายเหรอ อาอินกล้ารับคำท้าไหมล่ะ ผมว่าอาอินไม่กล้า The mom wants In to change Wang, but Wang is changing In with his youth and stuff. And he doesn't even have the correct shoes. He does like not you have said. bad footwear. And that has always been the โซ่ downfall. อันตราย He's got the wrong shoes อ on. อกมานอกเส้นที่เรากรอบตัวเราเองไว้ Whether it's in the jungle or on the red carpet, bad แค่ใจ footwear. เราเท่านั้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัย ใจเรานั่นแหละที่ขังเราไว้ทำให้เรากลัวเสรีภาพ โดยที่ยังไม่เคยลิ้มรสมัน แต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฮะ ถ้าเรามี แต่ไม่ได้ใช้ แหวงต้องได้ใช้สิ สักวัน สักวัน อีกนานเท่าไหร่ฮะ ขอโทษที ลืมไปว่าคุยอยู่กับคนที่มีลมหายใจแห่งปัจจุบันเท่านั้น ผมไม่ได้ปฏิเสธอดีต แต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ เดี๋ยวนี้ เราจะมีอดีตอะไรให้น่าจดจ
ไม่ได้ทำอะไรเลย He's like, do you want to make some memories? I like the present. I'm in the present. You're in the present. Let's make some presents. แล้วว่าอินล่ะฮะ เคยเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรไหม Oh, of course he does. Oh, where do we start, bro? Like, มีสิ คนเราต้องเคยเสียใจเรื่องนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้น แล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่ทำล่ะฮะ The right thing. your mom. She has a way. ว่า What stop you? Your mom. การไม่ทำก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะแหวง That's interesting. But you don't know that, do ผม you? ไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาอินหรอกครับ Until you cross the รู้ว่า bridge การเลือกที่จะไม่ทำ and แล้วต้อง jump. เสียใจ มันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดได้ยังไง He drew the line in his mind. แต่ผมรู้ว่า Everything's interconnected. How is In gonna get there? นะฮะ ขากลับจะข้ามยากกว่าขาไป Oh, this is the เราว่าเราลุย consequences. น้ำไปดีกว่า The consequences of jumping over. กระโดดมาเถอะ ผมรอรับเอง ตรงนั้นมันไม่แข็งแรง จะรับน้ำหนั Oh, I think I know what happens because there's a ไว้ preview สิ of ฮะ him นี่ไง in the opening. Sometimes it's better to be the adult here. Right. I would have like walked back. I would have not trusted this boy. And I would have gone better shoes before I went out. Are those even shoes? They're like slippers. Okay, เป็นอะไรฮะ เจ็บตรงไหนฮะอิน คงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งไปเถอะ โอ๊ยโอ๊ยไปโรงพยาบาลเถอะฮะ yeah, because in the opening sequence, he has a crutch. That's interesting. Okay. You're the reason why I have this. But sometimes it's kind of ไป like พักเถอะ เดี๋ยวผมดูแลอินเองครับ ครับ งั้นถ้าต้องการ maybe that, you know, there are consequences to going to the other side, but sometimes it's not as bad as you think. He only broke his leg. Like, I don't know. Okay, so รู้เข้าเราโดนแน่เลยฐาน I ตกน้ำตกท่า have had a broken leg before. Okay, it's not a whole leg. It's not a whole leg. It's okay. No. I've had a simple fracture in my tibia, แข้งขาหัก and I had a cast on for all summer for like a ไม่ month. ทานมื้อเย็นเลยนี่ It was not fun. ทำอะไรนี่ ไอเป็นห่วงแต่คนอื่นอย่างนี้เสมอแล้วฮะ ผมต่างหากที่ทำให้อินเจ็บ ผมต้องเป็นฝ่ายดูแล Yeah, I did. No, we don't want you. เจ็บแค่นี้เรื่องเล็ก เราดูแลตัวเองได้ This is when we find out how bitter we are in relation เอง to, ว่าเรา like, เราฟังดูใกล้ แต่ไม่ใกล้ สนิทแต่ไม่สนิท มีระยะห่าง ไว้ตัว งั้นให้เรียกอะไรดี ผมไหม ไม่ชิน ฟังดูแก่ พูดตามผม this is the time for role reversal. Interesting. ต่อไปนี้ผมจะดูแลอินเอง Interesting. The role reversal happens ถามว่า quite a ผมรู้สึก bit, ผิด doesn't ไหม it? เหรอครับ ผมรู้สึกผิดมาก แต่ผมก็รู้สึกดี ที่อาอินกล้าก้าวข้ามสะพานนั้นไปกับผม และรู้สึกดีที่ผมได้ดูแลอาอินในตอนนี้ I think it's the ghost Misery. the ghost of his dad pushed in the river. แวงดูแลเราเหมือนเราเป็นผู้พิการ I should have just like Kathy Bates him and measured him and just took a sledgehammer to his อาอิน ankles. ขาหักเพราะผมนี่ฮะ หมอบอกว่าอย่างน้อยต้องมี 2 เดือนกว่าจะหาย 2 แล้วแวง months. จะมาคอยหิ้วปีกคนพิการตลอด2 Yeah. เดือนไง ผมจะ OMG. อยู่ที่นี่จนกว่าอาอินจะทำอะไรได้ถนัดขึ้น อาอินจะนอนหรือยังฮะ เดี๋ยวคืนนี้ผมนอนที่เก้าอี้นั่นเอง ไม่ทวงของขวัญวันเกิดเหรอ Present time. พี่สยามพ่อของแวง What? คือไอดอลของอา Why now? Because the sun's setting? Is it because he's wearing a singlet? ตอนที่อาย้ายมาเรียนม.ต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัด พี่สยามเรียนอยู่ก่อนแล้วปีหนึ่ง
เขาเป็นคนเด่นทั้งกีฬากิจกรรมและการเรียนใครๆก็รักเขาไม่ได้รักเขาเพราะว่าเขาเรียนเก่งหรือเป็นนักกีฬาหรอกนะแต่รักเพราะว่าเขามีน้ำใจไม่ได้ร่ำรวยอะไรถ้าต้องซื้อกระเป๋าใหม่หนังสือเรียนใหม่ครอบครัวของเราต้องลำบากแน่ๆเย็นนั้นอากำลังคิดว่าจะบอกแม่ว่ายังไงดีจู่ๆพี่สยามก็ขี่จักรยานเอาหนังสือเรียนของเขามาให้อ่านถึงที่บ้าน แล้วว่าอินได้บอกแม่ไหมฮะ บอกสิแม่อาบอกว่านี่แหละเพื่อนดีอาโชคดีที่ได้เจอคนดีเขาบอกว่าเขาจะดูแลน้องและเขาไม่เคยผิดคำพูดเลยจริงๆ เป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องของพ่อจากปากคำของคนที่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติของพ่อที่ต่างก็พูดถึงพ่อในมุมที่เกือบจะตรงข้ามกันพ่อที่เล่าออกจากปากคำของอาอินทำให้ผมค้นพบความอบอุ่นที่ขาดหายและเหมือนมันอบอวลก่อตัวขึ้นภายในใจผมผมอยากถ่ายทอดความอบอุ่นนั้นออกไปเหมือนที่พ่อเคยทำOkay. That was whew. I think both of the mom and the dad really get into the meat of everything. แหวงไม่ชอบเหล้าไม่ชอบไวน์เหมือนพี่สยาม นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจ ผมได้ยินมาตลอดว่าพ่อขี้เมา ผมอยากฟังเรื่องของพ่อต่อ แหวงมาติดแงกอยู่แบบนี้เบื่อแย่ บอกแล้วไงฮะ ผมจะดูแลอีกเอง ข้างล่างมีอะไรให้ค้นหาเยอะนะสำหรับเด็กหนุ่มๆอย่างแหวง Oh, the towel bath! ค้นหาจากคนแก่นี่นะฮะ ทางลัด That was episode 4 of 180 Degrees Longitude Passes Between Us. Oh my god. You were just over there having so much. Every episode is just lots of layers, so much to unpack. What were you thinking about that second with the son, what he was saying at the end? The story that In told, you know, it gave us so much insight into the relationship with the dad. And there are so many fragments of his story being filled that correlate to the present. And I think a big part of it is that we see how In feels towards Siam, which is indebted to him, you know, but also I think unworthy. And I feel like he feels like he wasn't worthy of his friendship and even his affection because he was the junior and he was always getting taken care of and he was the poor kid and the unpopular kid. And so I think there's so much gratitude there. It explains his actions and feelings towards why he felt like he was potentially a burden to the dad and even, you know, on top of not deserving his love, but he didn't want to deprive the dad of a son, a heteronormative life, potentially. And he didn't want to drag this popular guy who was good at everything down into, you know, a life with him. So on top of the regret and the guilt, there's a lot of, I assume, low self-esteem and a part of him thinking that he knows what's best for other people is him creating all these lines in his head that he doesn't deserve what other people have because he's just, you know, lesser than or insignificant. So I think it's fascinating to see all the themes play out as we get to know more about everybody.
And I'm also very interested to see, you know, not only this role reversal between Wang and In, but and also In's true nature come out, but also all the metaphors and symbolism. And In only told Wang, you know, he decided to tell him about the dad only when they had the adventure together. I think that leaping over the bridge, you know, represented the idea of freedom and going outside your boundaries and outside your own minds and getting a sense of consequences. And he couldn't be an architect at that moment. He just had to explore the unknown, which was what Wang provided him. I think Wang is his vehicle to not being so calculated and just being okay with consequences and being okay about unpredictability and being more at peace with, okay, you know, the worst that has happened, he broke his leg. Maybe it's okay to open up to somebody as well and close that distance between them. And Wang is trying to close the distance between them. And I think now that they're in a role reversal situation, it's almost as if he's regressed back into the part of him that's used to being taken care of by Siam. And so it's so ironic that the mother is like, you take care of Wang, but it's really the opposite that's happening. And seeing In not as a strong person that I thought he was at the start, because, you know, he was this whale who had such a strength of character that he could give up love, but that it was maybe for other reasons, and we're getting this closeness between the characters, and it's you know it's not just romantic or sexual. There's a lot of psychological holes, you know, that need to be fulfilled, in as well as others. But I think the magnetism isn't just attraction, it's finding and discovering and letting go of the parts of yourself that have held you back your whole life. I think it's so captivating from In's perspective that he, in a way, can kind of repay his gratitude to the father by maybe guiding the son in a way. But yeah, no, I got a lot out of that episode. It was really fascinating to kind of explore the ideas of what we think is best for us versus YOLOing it, because how do you know what you're protecting yourself from if you don't go and experience it for yourself? I think that was one of the main themes of this episode. And another piece that was put in there that I got from In's story was, and I could almost hear that second part, because he said In's mother asked Siam to tell the father to take care of him, and he promised he would, and he was always there for them. And the second part that was almost unsaid that has been said is that while the father devoted his life to In, at that last part, In was the one who left. He wasn't there for him. He kind of left him. And that's also kind of tragic, because even though it was for the right, supposedly him thinking it was for the right reasons, it still was an abandonment. Like when you devote your life to somebody and then they abandon you, even if it's for your own good, you're kind of like, maybe that's also why the father took it so hard. That's probably why he feels so much guilt, though, because when he said he had always been there for me, it wasn't a mutual decision. It was his decision to leave, you know? Another thing that I really liked about this was where the main thesis of the art is located. Like when they actually just said, okay, this is what 180 degrees is, this is the international date line, this is about the past and present. The mirroring of events that are in the past and what's happening now. But then also the mirroring of events within the TV and the series, and mirroring events of currently, and also some foreshadowing of what's going to happen and things like that. So honestly, the thing that happened on the TV in that series where they were like, the two guys were kissing and stuff like that, I think that's foreshadowing of what's going to happen in the series writ large. Like we know they're going to get together or whatever, or we kind of suspect. But she literally was like, shut it down.
shut it off. Like, don't let it happen. You know, don't make out with my son. Like, I don't know. Like, I don't know if that's what she was insinuating, but it felt like it. Yeah, but also that could be foreshadowing of what's going to happen with the relationship. Like the relationship is going to cross that line, and then mom will be the one who come up and shut it down. I just wanted you to grow closer with my son. Not that close. Not like that. Each of the main people involved got to really speak, and you got to know a lot about them and also what they're thinking and where they were from. And this is where I have some gripe with a lot of other shows where it's like, what the hell is going on? Like, are you the characters themselves? I mean, you don't always have to give a monologue, but, you know, tell us what you're thinking, your motivation, what is going on with you. It's rife with rich metaphors, and it's so interesting to put them all together. The idea of, you know, the night and day, everyone's facades and inner feelings, and the past and present, and how everything's being interplayed with their philosophies on how you should pursue life and love and risk and the unknown. And I wonder if In's relationship to his mum also plays back to Wang and his mum, or even if that's the reason why Mo can manipulate In so easily. It's that In was that unpopular kid, and she was maybe his only friend other than Siam. You kind of wonder, you know, why does she have such a hold on him? But it's because, in fact, he did not have a lot of people in his life ever. At his core, yeah, he feels very indebted, and it's so weird thinking that Wang's, you know, even though In is a lecturer and an adult and a successful architect, it's so interesting to think that there's a part of him that Wang can still teach him, you know, through idealism. I think in the next episode, we'll see a lot of growth from In that we didn't even know that he needed. But also another thing that I was thinking about, and I would be very interesting, is because In grew up poor, and now look where he is right now. And he has success because he's playing it safe. Also, playing safe has helped got me this great life. You know, so it's not all bad. Being afraid of the consequences, I think, was a big part of his life. And now that he's crossed the bridge and gotten hurt, he's a new person and he's free. And it's interesting to see his evolution. It's not what I expected, but I am fascinated by it. Let us know what you thought of this episode and your theories in the comments below. Please like this video and support this channel by subscribing to us. I'm really keen to see what thoughts people have on this episode. So yeah, I really want to read your comments and hope you enjoyed this reaction. Thank you for watching, and we'll see you next week. Take care of yourself and bye. See you later.